Stell dar vor, du Contest mit einer einzigen Fähigkeit dein ganzes Leben verändern. Kein Touren Kurs, kein komplizierten Techniken, nur still. Klingt zu einfach. Blieb dran, denn was ich dar gleich sage, wird alles verändern, was du über Macht und Selbstrespekt gedacht hast. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen ständig versuchen, sich zu beweisen. Sie wollen sagen, dass sie im Recht sind, dass sie wertvoll sind. Sie erklären sich, rechtfertigen sich, wiederholen sich immer wieder. Manch betteln sogar nur darum, gesehen zu werden. Doch ein Stoiker verhält sich anders. Ein Stoiker bettelt nicht Aufmerksamkeit. Ein Stoiker jagt kein Bestätigung. Ein Stoiker erklärt sich nicht jedem, der ihn missversteht, weil etwas entscheidens verstanden hat. Schweigen ist stark, was tun die meisten Menschen, wenn sie verletzt, abgelehnt oder missverstanden werden. Sie rennen hinterher. Sie jagen. Sie geraten in Panik. Sie versuchen, alles zu reparieren, indem sie sich Menschen erklären, die bereits entschieden haben, sie nicht zu verstehen. Das ist kein Courage. Das ist Angst, die ein mutige Mask trägt, dat du rufst jemanden, het nicht ab. Du schreibst noch ein Nachricht. Dann noch ein. Du schickst einen langen Text, studierst dein Herz aus, in der Hoffnung, dass sie endlich deinen Wort erkennen. Doch hier ist die Wahrheit, je mehr du erklärst, je mehr du bettelst, desto mehr Macht gibst du ab. Und das ist nicht stoisch, die Stoiker wie Marcus Aurelius und Epictet beherrschten die Kraft des Schweigens. Nicht weil sie kalt waren, nicht weil ihnen nichts wichtig war, sondern weil sie etwas Fundamentals verstanden hatten, je mehr du den schätzt, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, desto weniger Kontrolle hast du wirklich, wenn du jemandem hinterherjagst, wenn du sein Verständnis bettelst, sagst du Lies, mein Frieden hängt davon ab, wie du auf Michigan regierst. Das ist kein Frieden. Das ist ein Gefängnis, wo stark seid sich, wenn dich jemand respektlos behandelt und du einfach gehst. Ohne Drama, ohne Großwort. Nicht aus Arroganz, sondern weil dein Wort nicht schreien muss. Sie jagt nicht hinterher. Sie erklärt sich nicht übermäßig. Sie tritt einfach zurück und lässt sich, dies still ist kein Lehr. Es ist Disziplin. Es ist Selbstachtung. Es ist in ihr Kraft, die sagt, ich muss nicht von der gehört werden, mir selbst klar zu sein. Und dies Art von Schweigen erschreckt Menschen. Denn wenn du nicht regierst, verlieren sie die Kontrolle, von der sie dachten, sie hatten sie über dich, Rehuk, emotional, hast du jemals bemerkt, wie sehr du dich verlierst, wenn du versuchst, jedem zu gefallen. Lass Michigan der Sagen, wie du dies Macht zurückschwindst, lass uns über 6 Tiefwahrheiten sprechen. 6 Grand, warum Schweigen ein stoisch Superkraft ist und warum diejenigen, die sie praktizieren, niemals hinterherjagen, niemals betteln, niemals sich den falschen Menschen erklären, schweigen lasst sie den Abwesenheit spüren. Hast du je etwas Seltsames bemerkt? Wenn du aufhörst, dich zu erklären, wenn du aufhörst, Menschen nachzulaufen, beginnen sie plötzlich nachzudenken. Das ist das Paradox der Still. Sie drängt nicht, sie sehen, denken das letzte Mal, als du verletzt wurdest. Vielleicht hat dich jemand ignoriert. Vielleicht haben sie dich respektlos behandelt. Dein Instinkt hat wahrscheinlich geschrien, sag etwas. Wer dich? Verteidigt deinen Wort. Doch hier ist die Sache, je mehr du redest, desto weniger hören sie wirklich zu. Je mehr du jagst, desto mehr laufen sie weg. Je mehr du erklärst, desto weniger schätzen sie dein Wort, aber wenn du schweigst, wenn du aufhörst zu performen, bemerken sie deine Abwesenheit mehr, als sie jemals deine Anwesenheit bemerkt haben. Dein Schweigen nicht versteht,
word wahrscheinlich auch den Wort NIE verstehen, sagt Albert Hubbard, die Stoiker verstanden das Wort descenden. Denn Schweigen macht Menschen auf ein Weis unbequem, wie Lärm es niemals kann. Wenn du bei jemandem schweigst, der erwartet hat, dass du bettelst, wenn du dich zurückziehst, anstatt zu explodieren, zwingst du in, sich mit etwas tieferem auseinanderzusetzen, seinen eigenen Handlungen, dein Schweigen Wort zu einem Spiegel. Es sagt leis, ich hab gesehen, was du getan hast. Ich hab gespürt, wie du Michigan behandelt hast, und ich schätze Michigan selbst zu sehr, es dar erklären zu müssen. Dies Art von Schweigen kommt nicht vom Ego. Es kommt von Klarheit. Du erkennst, wenn sie sich gekümmert hatten sie gefragt. Wenn sie dich respektiert hatten sie sich gemeldet. Wenn sie emotional reif waren, brauchten sie keinen langen Text, deinen Wort zu erkennen, also bleibst du still. Und in dieser Still holst du die Macht zurück, die du einst weggegeben hast. Du hörst auf, Energie damit zu verschwenden, von Menschen verstanden zu werden, die sich selbst nicht einmal verstehen, Rehuk, Insecurity, fühlst du dich manchmal so, als würdest du die Aufmerksamkeit der falschen Leute kämpfen. Das hier wird dir helfen, das zu ändern, wenn du schweigst, hörst du die Wahrheit lauter. Die Welt ist laut, aber still hilft dir, nicht anderen zu hören, sondern dir selbst. In Momenten von Herzschmerz, Verrat oder Verwirrung rennen die meisten Menschen zu anderen Verrat, Bestätigung oder ein Vorbergchen emotionell Losung, sie rufen von Freunden. Sie scrollen endlos durch Social Medien. Sie konfrontieren die Person, die sie verletzt hat, in der Hoffnung, dass das richtig Gespräch den falschen Menschen heilen wird, aber der Stoiker macht etwas radikal anderes. Wird still. Nicht weil keinen Schmerz fühlt, sondern weil weiß, echt Antworten kommen nicht aus Lärm. Sie kommen aus Reflexion, die Stoiker lehrten uns, wenn dich etwas aus ihres Bunnerheit, liegt der Schmerz nicht in der Sache selbst, sondern in deiner Interpretation. Und diese Interpretation kannst du jederzeit ändern. Schweigen ist der Ort, an dem diese Veränderung beginnt. Wenn du wirklich still wirst, beginnt der Geist sich zu beruhigen. Und wenn der Geist sich beruhigt, steigt die Wahrheit in die Oberfläche statt du beginnst, Gedenken zu hören wie, sie haben Michigan NIE wirklich respektiert. Ich wollte es nur nicht akzeptieren. Ich bin nicht wütend, dass sie gegangen sind. Ich bin wütend, dass ich so lang geblieben bin. Ich brauche keinen Abschluss. Ich brauche Frieden. Dies Wahrheiten kommen nicht in einer Textnachricht. Sie erscheinen nicht in einer Benachrichtigung. Sie kommen in den stillen Stunden, wenn du aufhörst zu erklären und anfängst zu zuhören. Schweigen gibt dir Raum, den Emotionen von den Worten zu trennen. Denn wenn du verletzt bist, schrien den Emotionen. Sie jagen Menschen hinterher. Sie erklären zu viel. Sie versuchen, deinen Wort zu beweisen. Aber wenn du still bist, flüstern den Wort. Sie halten den Wort. Sie schützen deinen Frieden. Sie helfen dir loszulassen. Die Schallbriagerten die Stoiker nicht schnell. Sie treffen kein Entscheidungen in Wut oder Panik. Sie umarmten eine Art heilig still, ein Pause vor dem Sturm. Schweigen war für sie kein Vermeidung. Es war Vorbereitung. Rehuk, transformational. Was wenn dein Schweigen mehr bewirken konnte als tausend Wort. Las Michigan der Jagen, wie. Die moderne Gesellschaft lehrt das Gegenteil. Sag den Meinung. Sag ihnen, wie du dich fühlst. Lass niemanden dich respektlos behandeln. Es gibt ein Zeit für ehrlich Gespräch. Es gibt ein Zeit, klar und direkt zu sprechen. Aber die meisten Menschen suchen keine Wahrheit. Sie suchen Entladung. Sie wollen ihren Schmerz auf andere bläden, anstatt ihn zu verstehen. Was sie nicht erkennen,
du gewinnst keinen Respekt, indem du lauter regierst. Du gewinnst indem du in der Stillgierde bleibst, während alle anderen im Lärm kreisen. Je stiller du bist, desto mehr offenbaren sich die Menschen. Du musst nicht fragen, ist ihnen wichtig? Ihr Handlungen werden es der Sagen. Du musst nicht Klarheit betteln. Die Wahrheit kommt in deiner Still heraus. Im wichtigsten, du hörst auf das Leben zu reagieren, beginnst, mit Absicht zu antworten. Schweigen ist nicht passiv. Es ist fokussiert. Es ist intentional. Es ist die Tür zur inneren Weisheit. Abschluss zu betteln ist eine Form des Selbstwerts. Lass uns über etwas sprechen, das viele Menschen fühlen, aber selten zugeben. Für Abschluss zu betteln in det often mehr Schmerz, nicht Frieden. Wir alle sehnen uns danach. Dies letzte Erklärung, die ein ehrlich Gespräch, das Ende, das sich wohlständig sauber anfühlt. Aber hier ist die brutale Wahrheit, wenn sich jemand wirklich gekümmert hat, musstest du nicht Abschluss betteln. Sie werden in freien Beiten, mit Respekt. Wenn es nicht tun, ist dein Schweigen der Abschluss. Der schmerzhafte Kreislauf, Abschluss zu jagen, sieht so aus, sie verletzen dich. Du verlangst Antworten. Sie reagieren mit kalt oder vagen Ausreden. Du fühlst dich schlechter. Der Kreislauf wiederholt sich. Du schüttest dein Herz jemandem aus, der bereits Frieden damit geschlossen hat, dich zu verletzen. Du verschwendest Energie in der Hoffnung, dass jemand anderes den Gebrechen Erwartungen repariert. Es ist nichts falsch daran, Verständnis zu wollen. Es ist nichts falsch daran, einmal Fragen zu stellen, ruhig klar. Aber Abschluss zu betteln ist etwas anderes. Es bedeutet, jemanden zu bitten, der bereits auf dein Herz getreten ist, es jetzt aufzuheben sanft zu reparieren. Das passiert selten. Echter Abschluss ist dies, du erkennst, dass das, was sie der gegeben haben, alles war, was sie geben konnten. Du akzeptierst, dass kein Erklärung sie respektvoller, liebevoller oder ehrlicher machen wird. Du hörst auf ein Gespräch zu warten, das NIE so kommen wird, wie du es darvorstelst. In dieser Akzeptanz kehrt dein Macht zurück. Die Stoiker lehrten, wir müssen unsere Philosophie verkörpern. Wir müssen sie leben, nicht nur wiederholen. Ziel des Stoizismus ist zu akzeptieren, dass einige Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Handlungen anderer Menschen. Die Ehrlichkeit anderer Menschen. Der Abschluss anderer Menschen. Du kannst niemanden zwingen, der Abschluss zu geben. Du kannst niemanden anbetteln, sich dich zu kümmern. Du kannst dich nicht erklären, damit dich jemand versteht, der dich nicht verstehen will. Aber du kannst dir selbst Abschluss geben. Du kannst akzeptieren, dass passiert ist, was passiert ist. Du kannst akzeptieren, dass sie sind, sie sind, nicht du wünschtest, dass sie wären. Du kannst akzeptieren, dass kein Erklärung die Vergangenheit umschreiben wird. In dieser Akzeptanz findest du Frieden. Du findest Abschluss. Du findest Freiheit. Denn Abschluss ist nichts, was sie dir geben. Es ist etwas, was du dir selbst gibst. Es ist der Moment, in dem du erkennst, du brauchst dir Erklärung nicht, voranzukommen. Du brauchst dir Entschuldigung nicht, zu heilen. Du brauchst dir Bestätigung nicht, deinen Wert zu kennen. Du hast bereits alles, was du brauchst, in dir. Schweigen entlarvt, was Wert zu verbergen versuchen. Wert können tauschen. Menschen sagen, was richtig klingt. Sie sagen, was sie denken, dass du hören willst. Sie verpacken ihre Absichten in Erklärungen Ausreden. Sie bedecken ihr mit sanften Entschuldigungen.
Aber schweigen kann nicht lügen. Die Stoiker beurteilten Menschen nicht nach ihren Entschuldigungen, sondern nach ihren Mustern. Der best Weg, Gemans Muster zu sehen, ist aufzuhören zu reden und einfach zu beobachten. Wenn du aufhörst, dich zu erklären, gibst du Menschen Raum, ihr wahre Natur zu offenbaren. Und glaub mir, sie werden es oft aufweisen tun, die du NIE erwartet hast. Jemand, der dich wirklich respektiert, wird deine Abwesenheit fühlen, deine Anwesenheit vermissen und sich ehrlich melden. Jemand, der dich mehr benutzt hat, wird leise verschwinden, weil dich von Anfang an NIE geschätzt hat. Jemand, der dich manipuliert hat, wird wütend oder verwirrt werden, weil dich Kontrolle verloren hat, von der dacht, hat sie. Wird können Illusionen erschaffen. Schweigen offenbart Realität. Du brauchst nicht immer eine dramatische Konfrontation. Sie einfach den Wort zurück und sich meldet. Sie verschwindet, wenn du aufhörst zu geben. Sie frustriert wird, wenn keine Reaktion mehr auslösen kann. Dies ist die Kraft der Beobachtung über Erklärung. Wenn du ständig erklärst, beobachtest du nicht. Du siehst nicht klar. Du bist zu beschäftigt damit, verstanden zu werden, zu sehen, was tatsächlich wahr da ist. Aber wenn du still bist, wenn du aufhörst, dich zu sehr zu erklären, wird dein Sicht scharfer. Du kannst endlich sehen, wem wirklich wichtig ist. Du kannst sehen, dich wirklich respektiert. Du kannst sehen, für dich da ist und nur für das da ist, was du bietest. Sich nicht zu erklären ist die höchste Form von Selbstvertrauen. Wenn dich jemand missversteht, tut es weh. Du fühlst den Drang, dich zu verteidigen. Zu sagen, das bin ich nicht. Zu erklären, warum du nicht bist, wofür sie dich halten. Aber der Stoiker jagt nicht nach dem Verständnis anderer. Sucht zuerst Verständnis in sich selbst. Dich Menschen zu erklären, die bereits über dich entschieden haben, ist kein Selbstvertrauen. Es ist Angst. Angst, falsch beurteilt zu werden. Angst, nicht gemacht zu werden. Angst, alien zu sein. Die Stoiker warnten uns, unser Leben nicht damit zu verschwenden, über unser Nachbar nachzudenken, es sei denn, es wird zu Gegenseiten nutzen. Einfach gesagt, verbringt dein Leben nicht damit zu versuchen, zu reparieren, was andere von dir denken. Lieb stattdessen den Wort. Ein Person, die sich nicht übermäßig erklärt, ist nicht automatisch arrogant. Sie konnte einfach in Frieden sein. Sie kennt ihre Absichten. Sie weiß, dass ihre Handlungen mit ihren Worten übereinstimmen. Sie weiß, dass Wort keine ständige Übersetzung braucht. Diese Bein der Loslösung ist nicht einfach. Du wirst kalt genannt werden. Du wirst egoistisch genannt werden. Du wirst vielleicht Menschen verlieren. Aber Menschen zu verlieren, die dich NIE wirklich gesehen haben, ist kein Verlust. Es ist Ausrichtung. Wenn du aufhörst, dich zu sehr zu erklären, hörst du auf, darum zu betteln, gesehen zu werden. Du beginnst, Energie zu führen, nicht Rechtfertigung. Dein Schweigen ist dein Superkraft. Nutze es weiß.